Сайн байцгаана уу? Би хүн амтлагийн гүшэн та бүхэн Chaoszine-ыг сонсож байна. Hello there, this is Chaoszine and we are in Tuska Festival, Helsinki. Today our guests are Enkhsaikhan from the band Hunnu. Welcome. Thank you. How are you? How is the tour going? Аялал хэрэг тур хэрэг явж байна. За бид бүхний аялын тоглолт бол маш амжилттай сайхан явж байна. Тэгээ өнөөдөр одоо Финланд улсад бид бүхэн ирээд байна. Тэгээд одоо миний багтаа сонсдог байсан хамтлагуудын эх орон болсон энэ сайхан улсад ирсэндээ үнэхээр баяртай байна. Tour is going successful. We're going and it's fun tour. And I'm really happy and glad to come to Finland where the bands I used to listen when I was young, so I'm really excited about this. Do you have time to see other bands? Do you usually go see other bands on the festivals? Фестивалаар ер нь одоо өөр ингээд доонуудыг өөр хүмүүсийн уран бүтээлчдийн дууг сонсдог. Одоо явж явах хугацаанд аяа. Сонсолгүй яг уу тэгэл мэдээж олон сайхан уран бүтээлчд байгаа. Өнөөдөр жишээ нь одоо миний сонсох дуртай Ginger хамтлагийнхан бас яг бид бүхний хажууд бас өрөө нэсэн. Тэгээд тэнд бол бас сонирхолтой гоё байлаа. Of course if we have a time, of course if you have a chance we go see other artists that we love and adore. And for example, even today we just met with his favorite band Ginger. So we're excited, but yeah. Talking about live, I've understood that throat singing is quite, it takes a lot of practice. So is long tour hard for you, or is it like you get used to it? Одоо нөгөө хүмүүл буцаад нөгөө сэдвлэгөө ороход хүмүүл хурлаг нь одоо таны хувьд хэрвээ тэгээд одоо энэ олон хугацаанд ингээд аялал хийгээ явж байхад хүмүүл одоо ингээд явах хэцүү юу танд ямар санагдав? Хамгийн ихнийх нь юу нэ? Хүмүүл хурлын талаар одоо хүмүүл За хөөми бол одоо монголчууд нүүдэлчдийн одоо гарал өгсөөс үүсэлтэй одоо тийм нүүдэлчдийн урлаг байгаа. Хөөми нь бол одоо аратан амтны архирах, дурхирах, байгалийн дуу чимээг даган дөөрөж үүссэн гэж үздэг. I like to describe what really throat singing is first of all, and it's a language between it's describing the relation between nature and human. It's the sound of natural sounds of raindrops or wind or some animals, you know. So it's all these kind of descriptions. We do it with our throat. Тэгээд ямар ч хэсэн хөөми бол ерөнхий одоо энгийн дуулалтаас илүү хүнд тийм урлаг. Тэгээ ямар ч хэсэн ерөнхий байнгын бэлтгэл сургалттай байж ихгүй бол тэр хөөмөлөх ур чадвар нь ингээд алга болцдог. It takes a lot of time and practices to learn how to do throat singing, and even if you don't practice it for quite some time, it loses the quality to do it in the right way. And аялын талаар нэг аяллаар ингээ удаан ингээ хугацаагаар явж байхад хүмүүлэх юу ур чадвар нь бас нэг нөлөөлөх үү ядрах хуугаа одоо нэг аяллаа хугацаанд мэдээж ингээд ачаалттай үед бол хөөмөлөхөд хөөмч өөрөө асар өндөр хүчтэй юм нөгөө хэвлэгээс гарч байгаа шахалт энэ дээр гарч байгаа юм шахалтаас үүсдэг тийм урлаг. Тэгээд ерөнхий буруу техник энтрээр одоо хөөмөлж ирвэл ухаалтах гэж байгаа юм шиг эвгүй болох тохиолдол бий. Гэхдээ яг тэрийг өөрөө зөв зөвхөлөх хэрэгтэй. During the tour and with the fatigueness, of course it takes a lot of power, energy to have to do a right way to right throat singing. It takes all from the interior of the stomach, way deep inside, and then with the inhaling and exhaling is really important. So during the fatigueness, it does affect doing the throat singing, but we're fine. We got used to this. How do you prepare for the show? Does it require something special? Одоо ингээ шоунд фестивалд ингээ бэлтгэлийнхаа ажлыг ингээ та тайлбарлаад өгнө. Одоо ямар нэгэн одоо өөр тусгай юм хийдгүү бэлтгэл ажил дээр.
Одоо тоглолтынхаа өмнө хэл ажил за мэдээж хөгжимчин дуучин хүн бол тоглолтынхаа өмнө хоолоогаараа маш сайн халаах хэрэгтэй. Дор хаяж нэг 2-3 цаг бол халаачаад гарах хэрэгтэй. Мэдээж тэр бол байнгын хийх хэрэгтэй зүйл. Of course, in every artist, I think we need a warm up before the shows, at least 3 or 4 hours to warm up our throats and especially to sing. Тэгээд хамтлаг юм чинь хамтаараа оюун санаагаа цэвэрлж өөрсдийгөө урам өгж өөрсдийгөө хүч хөргөжүүлэх тийм энергитэй үгсийг хэлж тэгж гардаг. And of course, the meaning of band, there was a whole 8 members in the band, so we have to be in one page. We have to be on the same thoughts and spiritually. So we have this. We have to do this kind of unique practice in order to come together on the same page with the spiritually. Oh, wow. Your music is very extraordinary in many ways, if you could say that. But how is the process of making music? Where does it start and where do you find the inspiration? Танаа хөгжмийн урдлаг онцгой байдаг. Тэгээд та хэд энийг анх ямар санаагаа хаанаас гаргасан бэ? Одоо баг 10 жил болж байна. Манай хамтлагийн продюсер Tuska ах маань одоо энэ санааг бол анх гаргасан. Өөрөөс урлагт бас олон жил зүтгэсэн. Тэгээд тэрний үндсэн дээр ардын урлагийг сайн судлаад Hunnu rock гэж ийм урсгал хий гэдэг маш удаан бодсны эцэстээр энэ туршилтаа хийгээд энэ хамтлагийг бол одоо бий болгосон. Тэгээд бид бүхэн бол энэ өөрсдийн сурсан ардын урлаг мэрэгчлэрээ одоо энэ баг 20 гаруй жил ингээд тоглоо явж байгаа хүмүүс байгаа. About 10 years ago, our producer, Mr. Tuska, he found the idea of our Hunnu rock genre, and he is an artist himself, so he has a long years of experience of artistic point of view, and then he got an idea of mixing metal rock with the Mongolian traditional music. And ourselves, we study classical and also traditional music instruments in our school when we were young. So all of us came together and developed an idea of Hunnu rock. Where do you find the inspiration to the new songs? Like in the beginning it started like that, but with the new songs, where the inspiration comes? Шинэ дуу уран бүтээл гаргахтаа тэр санаагаа хаанаас авдаг вэ? Одоо шинэ дуу уран бүтээл гаргах санаануудыг за ерөнхий санаа орж ирж байгаа одоо зарчим бол янз бүр байгаа. Зарим үед одоо ингээд санамсаргүй ингээд нэг хөгжим бариад ингээд сууж яхад гинт хаанаас ч энэ оюун бодлороо бодохгүйгээр шал өөр газраас нэг юм ороод ирдэг. Тэр нь бас гайхалтай рип болоод гайхалтай дуулах жишээний юмнууд бол байдаг. It comes from many ways. For example, when we were just jamming together, like just somehow the good ideas just came in without even thinking, and it just comes in naturally with the spiritually, and we just develop and work on it, and then put new tracks and new songs. Тийм тэгээд энэ бол миний бодлоор бол энэ дотроос яг энэ өөрийн язгуурсанснаас өвгдээцээс ирдэг болов уу гэж боддог. And I like to believe that when the idea comes from naturally and spiritually, I believe it came from our ancestors who sent the idea, and which means important to me. That's amazing. You released a new video of Mother Nature song with Laura Pergolizzi. Do you get requests from other artists that they want to do some collaboration with you, or do you always ask other artists? Тэнгуүсээ одоо нөгөө Mother Nature-ийн шинэ хөлбөрн нөгөө ил би дуучинтай гарлаа. Тэгээд одоо ингээд уран бүтээлч хамтрах үедээ ингээд босоод ингээд хамтрах уран бүтээлч биднээс ингэж асуудгүй, эсвэл бид нэр өөрсдөө тэр уран бүтээлчдийг хамтраасаа гэж хамтарч ажиллана уу гэж асууж ядах уу. За энэ бол тэгэл ерөнхий янз бүрэлтэй биднэрт санал тавьсан уран бүтээлч байгаа. Бид нар өөрсдөө бас ингээд сонирхоод хамтрыг гэсэн уран бүтээлч байгаа. Гэхдээ энэ бол одоо манай цаад лейбл болон менежментийн багуудын маань хийж байгаа ажил. It's basically it's like we have a lot of things. We have the both ways.
like sometimes the artist asks us, sometimes we ask our artists that we want to collaborate with. But usually it's like our management and label companies, they do a wonderful job with organizing and planning with the schedules. So yeah. Okay, so it works both ways. You've done so many songs with so many great artists, so many collaborations. Do you have any nice memories from those collaborations? Тэгээ та хэд мэн олон одоо уран бүтээлчтэй хамтарч уран бүтээл гаргасан. Тэгээ тэр дундаас ингээд таны ингээд дурсагдах үйсэн гоё мөчүүд дурсамжтай мөчүүд байна уу? Юунаас гэнэ хамтарч ажиллахад олон уран бүтээлчтэй бас магадгүй ингээд гоё сэтгэл хоногсон гоё дурсамжуудаас уулзаач. Хамтарч ажиллахад те. Манай чон сүлд дуун дээр Папаро хамтлагийн Жакоби Шадикс хамтарсан. Тэр хамтрал бол миний бодлоор бол их бас донжийн маш гоё олсон, гоё хувилбар болсон гэж үздэг. Тэгээд би бүхэн бас түүрээр явж байгаа хугацаанд тэр клипийг хийсэн. Тэгээд тэгэхэд бол бас мөн багада сонирхож сонсдог байсан үнтэй ингээд анх удаа ингээд хамтраад уран бүтээл хийхэд бол мэдээж гайхалтай. Тэр хүн бол бас гайхалтай эрчимтэй хүн байлээ. Хамтлагийн нэр нь Paparochi, Jacob. One of my favorite collaboration was our Wolf Totem music video. It was Jacob from Paparochi. Jacoby from Paparochi was one of my favorite. His energy and brought to the music was it's like awesome. So especially additionally, I love listening to the band when I was a kid, so it was really memorable and something just came in. Yeah. That's amazing. Do you already have ideas about possible next guest artists? Танд дараагийн хамтарч ажиллах уран бүтээлч байна уу? Хүсэж байгаа юу? Is it like wish to have or planning to have? Are you planning already something? But if you can tell something that's coming, it's fine. За одоогор бол тийм төлөвлөсөн барьсан тийм бол байхгүй. Тэгээ ер нь бол яг хоо дараагийн одоо 3 дахь цомог ус гарах гэж байна. Би хийж байна. Тэгээ тэр 3 дахь цомог бол үнэхээр ус тэгээд хүний оюун бодол сэтгэлээс гарсан гайхалтай хүч харуулсан гайхалтай уран бүтээл бол гарна. Тэгээ тэр үед одоо хинтэй хамтрах нь одоо мэдээ шийдэгдэх байх. Гэхдээ дотроо бодож мөрөөддөг бол хүмүүс бол байгаа. Yes, planning right now we don't. It's a kind of secret. But our third album is coming soon, around the end of year or year, earlier next year. But we making tracks, songs that came from our heart and our mind. We put our mind into it, so of course there are a lot of surprises and a lot of songs, but it's a secret right now. And wish to have there a lot. Okay, so you're not only focusing on touring, but you're also doing new music right now. Одоо та хэд маань бас ингээд яг аялал тоглолт хийж байгаа юм бас хажуугаар нь бас шинэ уран бүтээл бас гаргаж байна. Тийм. Тэгээд дөнгөж сая бас наша ярилцлага өгөх гээд эрэхтэй 12-өөс бас шинэ хийж байгаа дуугаа бас бэлдэж байгаа дэрлээ. Yes, we are making new tracks right at the same time as we're touring. Like even today when we were practicing before this interview, we had practiced our new tracks. Oh, wow, so that's efficient. Thank you so much for your time, and I wish you a great tour and have a great time in Finland. Маш их баярлалаа. Тэгээ аялалд нь амжилт хүсье. Тууранд нь амжилт хүсье. Өнөөдөр цагийг сайхан өнгөрөөрэй. Финландд ирсэн баярлалаа. За баярлалаа. Маш гайхалтай байна. It's wonderful. Thank you very much. Thank you. Kiitos. 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 Kiitos.